they come and complain about things like NRM government has promoted security and what. But where we go on to tell you about things like corruption, they go on to say that look, that there is corruption in all units of the government and families. But where we tell you that that is a major obligation that NRM should be stopping. That's why we go on to tell you that NRM has done more on that good. Because what? We show you all these youths among you. We think by now you people should be youth leaders. But due to the corruption, this is why we go on to tell you that President Museveni takes the national constitution in order for him to rule. And to deny you people a right to democracy. To deny you people, you fellow people should be great leaders. Denying you a right to go in the parliament and speak. This is why they go on to support a person who denies other people's rights. This is where we go on to tell you that the current NRM government has gone on to deny people human rights. Where we go on to tell you that it went on and imprisoned. Where we go on and tell you that it's gone on to imprison, it went on and imprisoned who was trying to fight for your human rights. Where they come and tell us about president who is denying you a right. You people who have talent, we go on to tell you that where they come and argue for things like corruption, where they come and argue for improved roads. But we want to explain to you that a high percentage of hospitals and schools being built are in urban areas. Why a high percentage of Ugandans are in rural areas, making them unable to get those social services? I beg to submit, and I think you lose this debate. Thank you. Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 media bwentyo kwensinzidde okubanga nkutuusako amawulire gano mu bujjuvu. Kakati ampuliriza oyo omwana gw'olaba muyizi ku ssomero limanyikiddwako nga Bushenyi primary school, era nga ebigambo bye yayogera weewawo yali abyogera wakati mu bulumi, ampuliriza baali mu debate. Naye ekisinga okwewuunyisa oba ekyenjawulo, ensonga lwaki nsazeewo nkole akatambi kano, nkole vidiyo eno ku mwana ono, ampuliriza omwana ono alina ekyenjawulo kye yakola nti mu bigambo bye yayogera at first yali ayogera jjaka notebook, wabula ekiseera kyatuuka n'atuuka ekiseera nga byayogera nga abijja mu mutima nga abijja mu mutwe, kitegeeza bino byayogera bwe bulumi bw'alina ku mutima. Ampuliriza waliwo omusajja yalayika yali mu check, baali bamuyita Victor Yuka, yagamba nti you cannot stop an idea whose time has come. Kakati otunulira Ssenkagale wa kuno alina ekiseera we yatuuka n'agamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Kakati bw'otunulira essaawa ya leero, ampuliriza emigigi emito egigenze maaso n'okubanga nagyo gitandika okukangula amaloboozi gaagyo ku bikolobero oba ku bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga, oba oli awo kiyinza obutakakasa musajja mukulu ono nti ayinza okumalawo gurupu ya Kyagulanyi. Olw'ensonga nti ne Kyagulanyi kennyini naye idea Kyagulanyi, ampuliriza kino kankikukakase, singa bukyenkya His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu tugeza bugeza n'awanika n'agamba nti nvudde mu politics w'eggwanga erya Uganda, nvudde mu kununula bannayuganda, akkiriza gaana idea gye yatandika tegenda kukoma. Kubanga kakati bw'olabanga n'abaana abato, bw'olabanga n'emigigi emito, ampuliriza nagyo giyina obulumi ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Awo kyennyinza okukakasa obulungi nti ampuliriza this is an idea and of which it is unstoppable. Kakati ampuliriza bw'otunuulira ku key points omwana oyo ze yali agenda maaso n'okubanga ayogerako, ze yayogera nga azijja munda mu ye ng'azoogera wakati mu bulumi, mwalimu point ya insecurity. Ampuliriza bwe tudda ku point eno eya insecurity, nze ngenda kumenyera nkulage nti ono omwana bye yali ayogera of course bye biriwo. Kakati omwana akugambye nti kubigenda mu maaso mu ggwanga NRM government egenze maaso n'okubanga ereeta insecurity mu ggwanga erya Uganda. Namala nakugamba nti NRM government ereese corruption mu ggwanga erya Uganda. Namala nakugamba nti NRM government ereese abuse of the national constitution mu ggwanga erya Uganda. Nakugamba nti NRM government ereese violation of human rights mu ggwanga erya Uganda. Nakugamba nti NRM government ereese poor service delivery mu ggwanga erya Uganda. Ampuliriza bw'otunuulira key points z'omwana ono ndowooza ziringa 5 ze yasinga okubanga bw'atyo ateekako essira. Kiyinza okubeerera ekizibu ennyo obutakkiririza mu bigambo omwana ono bye yayogera. Kakati ampuliriza tugenda sookera ku ssiga ekkulu eriyimirizaawo gavumenti ya kuno ng'essiga lino baliyita corruption. Ampuliriza kyo ekya corruption mu ggwanga erya Uganda ebyaddala yafuuka mboozi ya buliwo.
nga kyekya corruption ampuliriza nyinza n'obutasobola kumalirayo example ze nyinza kuwa wano wabula nja kusindika ku luguudo lw'empigi ojja kumanya corruption kyeki mu ggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza oyo omukulu gw'olaba ku screen yo si mulala amanyikiddwako nga Dr. Amos Nzeyi era nga ampuliriza yakulira oba ye chairman wa Crown Beverages mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga tukyali ku key point ya corruption, musajja mukulu oyo gw'olaba ampuliriza mu mwaka 2008 yagenda mu maaso n'okubanga yaguza gavumenti ya kuno ettaka eryaweza biliyoni 11. Gavumenti yasasula biliyoni 11 ng'egula ettaka ku musajja mukulu oyo Dr. Amos Nzeyi. Kyokka n'okutuusa kaakano ettaka lino gavumenti lye yagula kwono era yakyalikozesa. Kino kikulaga nti ebintu ebimu baba baagadde bwagazi biteeka mu public bakulage nti gavumenti erina kyesasudde wabula nga ssente zizze mu nsawo zaabwe bo nga bo naddala abakulu abali mu siteeti. Who is the former vendor? Mr. Amos Nzeyi. Amos Nzeyi. Amos Nzeyi. Yes. Yes. So the fund has been engaging. He is among the. Was a tenant or he was a vendor? The vendor. He sold to NSSF. Yes, Chair. At how much? The 11 billion. But there was another vendor. And he received the money. Yes, Chair. When? In 2008. 2008. Yes, Chair. So how many years ago? It is 18 years. About 18. Yeah. Around 18. Yes, Chair. And up to now he's doing what? So, Chair, that's the long history I was alluding to. In between, by now he's doing what? Has he provided alternative land or he funded the money? So we are in the process of identifying the alternative land around in that area. So what the fund holds is actually the titles consolidated. We hold more than we bought. And as a condition for us to release the variance, he has to avail us alternative acceptable land. So in as far as the protection of the members is concerned, the comfort lies in the fact that we actually hold the title for even more than we bought, on the basis that he's supposed to avail us alternative acceptable land. Chair, I'm happy to report that we've been having very good engagements. No, I think, Clark, we must interface with that. They said Amos. Amos, you said Amos? Amos Nzeyi. Amos Nzeyi. Huh? Then I think through your accounting officer you must avail copies of that said land, the title, since you claim it is in the names of Chair, NSSF. We need to be certain. Okay, proceed. Yes. So those are the encumbrances, and because the land is some of the land that is part of the chunk that I mentioned does have a few squatters on it. And those quotas are the responsibility of Mr. Nzeyi to sort out. Exactly. So as part of the negotiations, those are some of the issues. Did you sign a contract of sale? Yes, Chair. Yes. Did it provide for how squatters are dealt with and the period to hand over vacant possession? I don't have the terms of the contract. We need please avail the committee a copy of that contract. Chair, we shall avail all this information. So from your recollection, who was responsible to deal with the squatters? The vendor, Chair. The vendor. The vendor. The vendor. Upon payment of the entire purchase price or part? Ideally, it should have been upon payment, but I will say what my colleague said earlier. Some of these actions predate some of our involvement, so we may not have the context of why certain things were done a certain way. What we are doing right now is our best to resolve these constraints, and this is where we according are to the record, what was done? They paid before. So we paid, we got the land, we had the land registered in the fund's name. Yes. And as a condition for releasing a portion of the land, like I said, we paid more than we, if I may, I think we paid for 270. Gerard, through you, Chair. Gerard, if you could help me. I think Chair will provide this information. Yeah, I think let's avail. Yeah. No, you are still on record. Yeah. Because you are saying you have more than what you bought. Yeah, that's please try to Chair, elaborate for us. So, Chair, the titles we have consolidated. You bought how many acres from Nzeyi, Amos? Chair, these are the details that I request that we give you, because I'm on record. I don't want to give wrong numbers. So please allow me give you the correct records. But the fact is, the total acreage we hold
is slightly more than what we paid for. That's a fact. Now the actual numbers, kindly allow me to give you the facts based on the supporting documents, so that I don't go on record with wrong numbers. So by Friday, you will avail the committee? Yes, Chair. With those records? Yes. But Chair, just to conclude the submission, we have been in very active engagements with Mr. Nzei. We've had the property resurveyed. We've had the problem areas identified where some of those quotas are. And Mr. Nzei is working with his team to avail us alternative land that's encumbrance free. So that is the... Where do you get the assurance that he's working with his team? Do you have a correspondence from him in writing? Chair. Yes, Chair, we do. We've had meetings, we have records of the meetings. I mean correspondence. What does this correspondence say? Chair, we have records of meetings we've had with him and his technical team, as well as our technical team, the surveyors and all that. Away from the meetings, I mean formal correspondence, where he's pledging to look for alternative land. Yes, Chair, we do have, in fact, it was, which year? Was it 2014, 15? So he wrote in 2014. We have an arbitral award, an arbitral award where these commitments were made. And Chair, I will avail all this information. So from 2014 up to now, he has not secured alternative land? Not yet, Chair. Yes. Eyonguze eri mu ggwanga Uganda nti omuntu asobola okuguza gavumenti ettaka kyokera ne lisigala nga likyalirirye naye nga ku national budget ampuliriza ensimbi zino zibaliriddwako nti gavumenti egenda kusasula kino na kino na kino kyokka we bamala ensimbi zino n'ebyobugagga bino ne property zino gavumenti zeebesasudde era bennyini ne bazeesigaliza. Wedde ampuliriza bwe tudda ku point eyabadde eya insecurity nga nejjo juzi jjo lyabalamu ampuliriza waliwo akatambi akagenze mu maaso n'okubanga kafuluma nga comrade Asamu Mugumya ampuliriza yawambibwa omwaka mulamba emabega wabula yagenze okuvaayo akatambi kagenze okulikinga okufuluma ng'ono yakubibwa bya nsusso. Kino kikulaga gavumenti yo nga yo eremeredde okukuuma abantu baayo bwe bwabanga omuntu asobola okubulawo nga n'abamubuzizaawo ampuliriza balabiddwako nga bambadde ebyambalo by'amagye nga bambadde ebyambalo by'abakuumaddembe. Juzi jjo lyabalamu bawamba Honorable Muwanga Kivumbi mbagirawo nga yakajja ave mu kkooti. Ampuliriza ono ye yawambibwa ng'ensi yonna eraba nga waliwo ne media station emu emanyikiddwako nga NBS nga nayo eraba nga ne poliisi yennyini nga weeri eraba misana ttuku naye ng'abamuwamba ampuliriza tebambadde engoye z'ababyakwerinda. Kino kikulaga gavumenti eremereddwa okuproviding enough security eri abantu baayo. This is the kind of insecurity omwana gyagezaako okulaga gyagezaako okugamba gwe Munnayuganda. Bw'otunuulira abantu nga Eddie Mutwe, bw'otunuulira abantu nga Sam Mugumya, bw'otunuulira abantu nga Honorable Waiswa Mufumbira n'abalala bangi ampuliriza engeri gye bazzenga bayisibwamu n'enkwata gye babakwatamu toyinza kukkiriza nti mu ggwanga erya Uganda waliwo enough security. Indeed, we have what we can define as insecurity mu ggwanga erya Uganda. Key point y'omwana eno ey'okusatu yabadde abuse of the national constitution. Ampuliriza bwe tudda ku side ya constitution ebyaddala oyinza n'okudda mu katino ovaamu amaziga n'okaaba nti kakati constitution y'eggwanga erya Uganda ampuliriza kyafuuka nga kikebe kya bizigo nti Mwami Museveni wayagalira okwesiiga ng'akwatamu nga yeemettako ng'amalazza wali kakati ye constitution y'eggwanga erya Uganda. Ampuliriza eggwanga erya Uganda, we are a republic. Tetuli kingdom. Uganda, we are a republic, meaning nti tufugibwa constitution, tufugibwa ssemateeka. Naye ate w'otunuulira gavumenti ensonga gy'etwalamu oba ensonga gy'ekwatamu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, mwana wa mama mwana wa taata ate oyinza buteekaabirako. Ampuliriza okuviira ddala mu by'ebyokwerinda nga ne juzi ampuliriza waliwo etteeka eryali lyagala okuyisibwa nga lino si ddala lyali manyikiddwako nga UPDF Amendment Act nga kiraga nti civilian kakati ogenda kuboozesebwa mu kkooti y'amagye. Ampuliriza bwe tudda ku side ya constitution ate yo kyayiikira ddala nga n'emabega kaawo ampuliriza
amwalaba omukulu yagenda maaso n'okubanga era addamu n'akwata mu constitution n'ajjamu akawaayiro akali kagamba nti kakati omukulembeze anaakomanga ku myaka bwe giti okukulembera eggwanga erya Uganda lw'okuba nti ye nga ye yali aseseetuseewo ng'ayiseewo ng'ate akyayagala okuba nga bw'atyo afuga bannayuganda n'agamba kakati kano tukasangulewo tuteekewo nti kati tewakyali age limit mu constitution y'eggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza tukyali ku constitution y'eggwanga erya Uganda engeri gy'etyoboddwamu ebbanga lino oba engeri gy'etyoboddwamu gavumenti ya NRM. Kakati ekyo kyolaba ekiri ku sikrini yo yali saga ya togikwatako ng'era ekyaleetawo olutalo ekyaleetawo embiranye mu palamenti. Ampuliriza kwe kulaba nga ababaka baali batadde omukono ku tteeka lya age limit nga balagira mwami Museveni afuge bannayuganda paka wanaakoowa. Ampuliriza omusajja gw'olaba mu kamyufu awo si mulala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okulwana nti kino ampuliriza kyakolebwa wabula ekyasinga okumwennyamiza nti ne babaka banne bannayuganda baagenda maaso n'okubanga bawagira etteeka lino ekyali kiwa mwami Museveni ebbeetu ekyali kiwa mwami Museveni ampuliriza akawenda okubanga bw'atyo ajja kufuga bannayuganda okutuusa bw'alifa oba okutuusa ye bw'alikoowa. Bassebo ne bannyabo tuli ku nsonga omwana ono omuyizi aze yabadde agenda maaso n'okubanga bw'atyo ayogerako nga akkaatiriza nti gavumenti y'e NRM terina kalungi kekoledde eggwanga lino, terina kalungi kekoledde Uganda. Ampuliriza nkugambye nti yawadde key points zabadde 5. Eyasoose yabadde insecurity eyo twamaze okujanalizinga, eyokubiri yabadde corruption neyo twamaze okujanalizinga, eyokusatu ebadde abuse of the national constitution eyo nayo tumaze okujanalizinga, and of course ebintu bingi ampuliriza ebigenze mu maaso n'okubanga bikolebwa gavumenti eno ng'era bimenya amateeka mu constitution y'eggwanga erya Uganda. Kakati point number 4 eri violation of human rights, point number 5 eri poor service delivery. Kakati tuli ku point number 4 violation of human rights. Ampuliriza munna Uganda okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga oyina right okulonda omukulembeze gw'oyagala, kitegeeza oyina ne right okuwagira omukulembeze gw'oyagala. Ampuliriza Munnayuganda ali yampuliriza oyina right okusinza mu ddiini gy'oyagala. Munnayuganda nkuddiramu constitutionally
oyina right okulonda omukulembeze gw'oyagala, oyina right okuwagira omukulembeze gw'oyagala. Naye kyennyamiza nti kaakati amakomera g'eggwanga erya Uganda gano Kitalya, Luzira, Nalufeenya, Kabamba n'amalala g'esimentioninze, ampuliriza tegajjuddemu bazzi ba bikolobero, wabula gajjuddemu bawagizi ba NUP, gajjuddemu bawagizi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza this is totally a violation of human rights mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza omwana ono ebigambo byabadde ayogerako, ampuliriza ebigambo in real bye biriwo mu ggwanga erya Uganda. Laba mukwano bye bakoze, bankubisiza amasanyalaze bengoiza sigenda genda eyo kubanga balina obulabe baagala otutuusaako. Lwaki batusindika mu nsiko nga lwala eryawo? What is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. Wait, what are you going to put on that money? Okay? No, I'm not breaking the law. No, sir. I'm a lawyer. I'm a lawyer. Take me to court. Okay? This is the presidential campaign. I'm supposed to talk to people everywhere. Butereevu kakati Munnayuganda bw'otunuulira ebintu ng'ebyo, bw'otunuulira ebikolwa ebyo byagenda maaso n'okubanga biriwa bikuwaako mu kalulu, oyinza obutakkiriza mu bigambo by'omwana ono nti the NRM government is indeed violating human rights mu ggwanga erya Uganda. Bw'obanga you have a right to vote, kakati lwaki ebikolwa nga bino abyeyoleka mu kalulu ate nga babikola ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka, nga political party endala tebazibikola, nga babikola ku bawagizi ba NUP. Kakati kyova olaba ng'omwana akugamba nti NRM government ekoze kyamaanyi okubanga bwetyo eyonoona oba erinnyirira eddembe ly'obuntu. Ampuliriza bwe tudda ku key point ey'okutaano ebadde poor service delivery. Muganda wange bwe tudda ku kya poor service delivery, ebyaddala tuli bubi. Munnayuganda tuli bubi. Bw'otunuulira bwe tudda mu Ministry of Health, ampuliriza bwe nkutandika kukubalira bannayuganda bakonkomalidde mu malwaliro olw'ebbula lw'ebikola mu malwaliro, olw'ebbula ly'eddagala mu malwaliro. Biro byonna ampuliriza ebyaddala gavumenti ya NRM oba olyawo tekoze kimala okulaba nga providinga oba deliveringa standards of living mu bantu baayo. Kakati ampuliriza tunuulira baganda baffe abo abakaramojja, ogenda kubawa paka D. They just need long time projects. Nti atuuka ekiseera nga teyeetaaga kusabiriza okubeerawo, ogenda bafuula babbeega mpaka D okusimba kalayini bafune ekyokulya. Kitegeeza bw'otaabeewo bafe enjala, bw'otaabeewo bafe. Eyo gavumenti ye NRM omwana gyagezaako kugamba nti they failed to provide a basic standards of living eri bannansi. Kakati bw'otunda baganda baffe abo ab'engulu nga ne minerals z'eggwanga erya Uganda ziva eyo mu Karamojja. Nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo. Ekyo nalabye kitya, naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya? Oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeeveera oba neerinnya, ekyo kiri mu byenneewunyisizza. Naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuzogo guleme kudda tusobole okutambulira awamu. I want all of you to know that it is possible if you stand firm. It is hard to stand firm. Our leader of opposition said one time, and I agreed with him, that when you fight corruption, corruption fights back. I just want to assure you, friends, that for those of you who fight corruption, you will never fight alone. We, the people of Uganda, will stand with you. We will back you up. We will fight with you.
And as we are taught, a people united cannot be defeated. You won't be defeated. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule. That problem is dictatorship. That problem is a rulership, not a leadership. A rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Friends, when you see flies hovering over a mess, you don't just spray the flies. You remove the mess and the flies will go away. We need to remove this dictatorship and corruption will be history. And I'll quote one eminent leader that we have in this country, Muhoozi Mayengo, Israel, who was speaking a few weeks ago. He said, and I agree with him, that back in the day, President Obote noted that the problem of Uganda and Africa generally is reduced into three things. That is poverty, that is ignorance, and disease. And he was spot on. Today, Muhoozi Mayengo reduced the problem in Uganda. It is no longer poverty, ignorance, and disease, but it is centrally corruption. Because corruption is the center of all this. I want to salute our parliamentary front for the continued fight. And ladies and gentlemen, indeed there's no better place to talk about corruption than here, the Parliament of Uganda, which has distinguished itself in recent days as the high temple of corruption. I hate to use those words, but if we are to deal with the problem, then understanding it and addressing it in reality is the first step. This Parliament has had the most outrageous scandals recently. In recent times, we've seen the Speaker of Parliament with impunity siphoning taxpayers' money. In recent days, we have seen this Parliament doing unprecedented things. We've seen in this Parliament the Speaker of Parliament and government ministers sharing iron sheets meant for the poorest of the poor in Uganda. It is in this Parliament that we've seen the leader of opposition rewarded before he works. It was in this Parliament where we saw that so-called service award. And it is this Parliament that provoked the conscience of even our young people. We all remember the young people of this nation getting up and deciding to have a march to Parliament. Many of them were arrested, as you read in the newspapers, tortured, and even sodomized for daring to counter corruption. For those young people that were trying to make their way to Parliament and failed, I thought that maybe today I could try to be their spokesperson, to be their mouthpiece, and say to you what those young people were not able to say. Friends, corruption, I think, has become cliche. It has become, corruption is too cool a name to give to what is being done. A while ago, the head of Transparency International defined corruption, and I agree with him, as the cold and calculated robbery of a people's future, of people's opportunities. And I agree, because it is corruption that has stolen the future of the people of Uganda. Many of you who are under 50 have seen that corruption has robbed all your youthful and useful days from you. Corruption has stolen the vision of Uganda from the people of Uganda. I could go on and on and on about corruption, since we Ugandans all know that our country ranks number 140 out of 180 countries, the most corrupt. That means we are only 40 countries
shy from the corruption trophy. A situation where we lose almost half of the revenue collected in Uganda. That corruption should be, looked at as a corruption in crisis level. We are in trouble because of corruption. The Inspector General of Government, the current one, Betty Kamya, who we expect to most understand corruption, defined it, simplified it a few weeks ago in an online video, and I agree with her. She once again told us that we lose to the tune of 10 trillion. I believe it could be more to corruption. But again, she goes further to break it down to us and tell us that out of the 45.9 million Ugandans, it is only 350,000 Ugandans that are in that circle. Now, these are not the people controlling the country or our economy. These are just a group of people that I would call enablers, including some of you members of parliament, including all the people that are being used. But again, she goes further to show us that a small group of people that are even 10% or less of the enablers, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know these are the people that have decided that our country is supposed to go down the drain. Let us imagine what 10 trillion can do. A little while ago, we were imagining what that money can do if corruption was stamped out. 10 trillion lost every year. Imagine what that money can do to our road network. Imagine what that money can do to our hospitals and health centers. Imagine if we set out to use that money to transform our schools. Unfortunately, that money goes to a few. So as we stand here, ladies and gentlemen, we should reflect on so many things that have been said. Otherwise, we'll continue saying it and saying it and saying it. Recently, we lost one of Uganda's international journalists, Shaka Sari, and he was quoted to have said that one of the biggest achievements of the Museveni regime is institutionalizing corruption. And that is true, because we all can realize that corruption is a currency in this regime. Corruption is used to reward the corrupt and to silence or even eliminate those that are fighting it. It is the sure way of General Museveni to hold on to power. And now we are at this parliament. I can even dare say that this our parliament has also been reduced. This our parliament, just like the Museveni regime, it attracts the worst of characters and corrupts the best. It is my hope and prayer that our leadership here will not be compromised like it was a while ago. Ogambo cha mwana wa mama ndowooza ke kaseera amampaati n'eryanyi tulize ebbali n'okwemanya n'okwetwalira mu tuluba nti mmwe mutegeera ennyo era mmwe muyina okudiscussinga how politics has to move in the country or how politics has to be played in the country. Gano ge mazima agakaawa ntambuliza video eno natunuulidde muganda waffe Ssemujunganda Fomakira MP nga musajja wattu ne bwayogerera nga siwe yandibadde alina okwogerera mu bufunze nga ali mu exile gy'atyandye yagalidde kubeeramu. Naye ntunuulira statements za Ssemujunganda
nga mbutuufu tezaawukanirako ddala neza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era nga n'ensonga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert zeeyawa ku lwaki yasobola okwemulula n'ava mu ggwanga lino Ssemujju Nganda ng'alinga layini y'emu mwatambulira. Naye take a look. Mu budde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu we yakolera move eno nga bannayuganda beetaaga okukumaakuma, nga His Excellency Kyagulanyi yeetaaga balwanyi banne okumukumaakuma n'okuzaamu bannayuganda essuubi n'amaanyi okubalaga nti move His Excellency Kyagulanyi gye yakoze gyeri era yabadde erina okuwagibwa. Badda kuki? Badda ku marediyo. Kyagulanyi n'afuuka emboozi. Oyo Kyagulanyi yeetudde mu self exile. Tewali yabadde amunoonya. Omulanyi yenna Namigga alina okusigalawo wano n'alwana. Kyagulanyi wabayooza alina omusango nti bano abasajja bamwetaaga omuggulako omusango, ajje tumuwerekere tumutwale ku poliisi. A lot was said. Otwandibadde tubeetaagira mukume bannansi mubalage nti omulanyi yenna okusinziira ku lutabalo luno nga bwe luyimiridde nti gavumenti eno gye tulwana yakatufugira emyaka 4, kitegeeza buli wali gap wonna ya consolidatingawo yazibawo. Naye twasawo nitugamba nti eno gavumenti tugenda kugikyusa na ddembe nga si kuyiwa musaayi. Kakati bannange tuyina okwongeramu amaanyi mu bye tukola, naye n'abatukulemberako mu lutabaalo luno balina okubanga balamu nga tisi basobola okutwengejinga. Teri olutabaalo lwonna lubeera headless. Kozi tukimanyi bulungi nnyo eggwanga lino tolina kulwana domestically kyokka. Kubanga era litambulira ku mikoweegi, litambulira ewaka n'ewabweru w'eggwanga. Kyetuyita domestic ne foreign policy. Njagala okwemu akafaananyi singa mazima ddala His Excellency Kyagulanyi abasajja obulamu babujjawo, kubanga kyekyali ekigendererwa. Dr. Kebbi nga bamuneutralize nze. Kale katukitwale Dr. Kebbi alimida munda. Ne His Excellency Bobi Wine alimida munda. Saalongeri Lukwago wuyo alimida munda. Ssemujju Nganda naawe olimida munda. Opposition olebesigadde etya? Balubega mukaaku, bamabiike, bamunyagwa mu baraka, bajje n'obijirwa, baluswa luwemba. Nga bwe mulese mu mikono gy'abannansi bateekinge on revolution. Omanyi osooka n'otunuulira nti ground efaanana etya. Are Ugandans ready nti omuntu nga Dr. Kebbi singa aba akwatiddwako bannayuganda basobola okumununula? Is it possible? No, it's not possible. What about His Excellency Kyagulanyi? Bwe kibanga veteran Dr. Kebbi ali mu mbeera gy'afaananako bw'atyo, olwo His Excellency Kyagulanyi. You know, there are some people abeerawo ne bakugamba nti omulanyi w'amanda. Look at these people. Stella Nyanzi nga His Excellency Kyagulanyi akamala okwemulwa yavayo n'akola omuko gw'ebbaluwa. Almost all FDC elites and PFF elites bavayo ne bacriticizing His Excellency Kyagulanyi. Naye there are some people abagambanga omulanyi owaddala ow'amazima alina kuba mukomera munda. Omulanyi owaddala ow'amazima alina kuba mu exile. Olwana otya gavumenti ya General Museveni nga toli mu exile. Olwana otya gavumenti ya General Museveni nga toli mu komera. Now look, kati Dr. Kebbi tumufunamu, Saalongeri Lukwago tumufunamu. Singa Ssemujju Nganda wabadde mu mikono gy'abasajja bano, ebigambo bye watugambye twandibadde tubifunamu amakulu era twandibadde tubijjawa. Kyemwagala okutugamba era n'akatono His Excellency Kyagulanyi temukalabawo kaakozeeko bukyanga agenda wabweru. Ng'oza General Museveni musanyufu nnyo nga His Excellency Kyagulanyi tamulina mu custody, nga tali mu ggwanga muno ali wabweru. You know, tuteeka amampaati ebbali tumanye nti yes, abasajja ade bakuliddemu revolution eno oba balidazi baffe bonna abasinga kati emikono giringa emisibe. Then what should we do? Don't know posting Dr. Kebbi today ne kigamba Dr. Kebbi is the true opposition. True opposition omulese kufiira munda.
omusajja yatuse nokola pusingira mu court bamukozeko buli byambyo ne byonna tudda wano ntandika kuhandika bigundi biwanvu biti. What have we done to secure his freedom, to fight for his freedom? Musajja asobola okufiira awo munda and everything moves on. These are the Ugandans. Bannaffe muteeka amampa ati wansi program mulekerawo zikolanga mu criticizing his excellency Kyagulanyi. Ndowooza kati tukitegedde nti abakulembeze b'olutabalo no balina okubanga balamu nga tebasobola okwengeejinga bannayuganda. Okiwuliriza? Ndowooza ekyo tukanyiza. Kale inside time tugambe nti Saamu Mugumya. What can we do? Kubanga tubanga tusobola kukola bikola internet tugiutilizing. Can't we share Saamu Mugumya and Dr. Kebbi? For almost no 2 weeks ago, scrolling olaba abo bokka nebituka ku talk show bitandika Kyagulanyi. My brother, ate wetubagambako wetunafu wetuzaako omuliro bigattako ki? Abasajja balulume bayiga basigala babeera bakolokota lwakwata omuzinda lwata akolokota Kyagulanyi. N'olweyo bamubuza esala ngeri yasiruka kuba mukutte tukwesa munizo zitwale yatya. So muchumba gamba ki mwe ba elite mwe muli batono fe ba hooligans be muyita ba hooligans tuli bangi fe ba P2 drop out oba senior 6 drop out tuli bangi naye mutwetaaga. Kati his excellency Kyagulanyi ba elite naye ina command y'abano boyita ba hooligans abatalina bonno na kyakufiirwa mu be elite mwina bye mufiirwa kati mubetaaga. So this tendency of criticizing his excellency Kyagulanyi every hour and then should stop. Tugamenti kakati obuzibu buli ki obuzibu buli buno, let's tackle the problem.